Leibak asigi ihan hanba oina ngasi August ki tang kunhumdoi ing lising ani kunmari asi National Space Day palan tauri. Ningsing bayai mamangi chahi haibadi August ki tang kunhumdoi ing lising ani kunhumdoi da the Indian Space Research Organization na Chandrayaan-3 asi thagi leibak ta mai pak na landing tawhan bangamki. Numit asibu Bharat ki Prime Minister na National Space Day haina lauthokhi. Handak chahigi National Space Day ki theme asi Touching the Life While Touching the Moon, the Space Saga haibani. Ngasi aikhoi gi iramdam Manipur asidasu Manipur University ki Physics Department na Court Hall da National Space Day ki thoram pangthokli mayam punna mitleng taminasi. First, to land near the south pole of the lunar surface. To celebrate these achievements, can we have a huge round of applause? Thank you. As we gather here today for this momentous occasion, it is my distinct honor to invite our esteemed dignitaries on the dais. With a huge round of applause, let us welcome our chief guest, Professor N. Lokendra Singh, Honorable Vice Chancellor, Manipur University. Our guest of honor, Professor K. Yogendra Singh, Senior Most Professor, Manipur University. And the President of this function, Professor A. Dilip Kumar Singh, Head, Department of Physics, Manipur University. Dear all, today as we gather to commemorate the remarkable journey of India's space program, we reflect on the dreams and determination of visionaries who have looked beyond the horizon. This day, August 23rd, 2024, marks a momentous occasion in our nation's history, a day dedicated to celebrating India's extraordinary journey in space exploration and to envisioning the boundless future that lies ahead. From the humble beginning of our first satellite, Aryabhata, launched in 1975, to the groundbreaking missions of Chandrayaan, Mangalayan, Aditya, and so on, and recent and most importantly, the recent success of Chandrayaan-3, India has demonstrated to the world what can be achieved with ingenuity, perseverance, and relentless pursuit of knowledge. And this reflects the theme of the day, ladies and gentlemen, touching lives while touching the moon, India's space saga. To highlight the importance of this day and to welcome the Honorable President of India and his esteemed guests, I now invite Secretary, Department of Space and Chairman ISRO, Dr. S. Somnath. Honorable Minister of State for Space, Dr. Kiran. 20th August 2023, Chandrayaan-3 made the historic landing on the moon, creating a never-before event in the history of the space program of this nation. Presented with a special memento, which is a space-grade titanium plaque engraved with National Space Day logo. Thank you, Honorable Minister. And now I request Dr. Somnath to felicitate Honorable President of India with the Model of and being the major National Space Day, ladies and gentlemen. Widespread celebrations took place across the country from July to August. We present before you a short film on the glimpse of events across the country and the genesis of National Space Day.
of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, India has achieved path-breaking achievements in the field of space science technology. ISRO has accomplished a stellar journey in space exploration over the years with successful missions like Chandrayaan, Mangalyaan, Astrosat, Aditya L1 and ExoSat. These missions have garnered international recognition for the Indian space community. On July 14, 2023, the LBM-3 M4 successfully launched the much-anticipated lunar mission Chandrayaan-3. After an incredible journey spanning around 4 lakh kilometers over the course of 40 days, the Chandrayaan-3 reached its destination, the Moon. On August 23rd, 2023, the Chandrayaan-3 spacecraft achieved a spectacular soft landing near the southern polar region of the Moon. After a few hours, rover ran down from the lander and India embarked on a historic moonwalk. The Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, applauded the valiant efforts of ISRO scientists. He also saluted the pivotal contribution made by the women scientists of ISRO, the Nari Shakti, in the successful accomplishment of India's lunar landing mission. 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा. To celebrate the inaugural National Space Day 2024, the entire country was categorized into 7 zones with various sectors of ISRO and other ministries, academia, industries and institutions, the month-long conferences, talks, exhibitions, open houses, quiz, Bharatiya Antariksha Hackathon, and ISRO Robotics Challenge, etc., were conducted as part of the National Space Day 2024. The theme selected for this year is Touching Lights While Touching the Moon, India's Space Saga. India's remarkable advancements in the space sector over the past decade demonstrates its unwavering commitment to scientific excellence, technological innovation, and touching the lives of millions of people in the country. With an ambitious vision, the future of the Indian space program looks promising. This will inspire the next generation of scientists, engineers, and explorers to reach beyond the universe. And now we have the winners of Bharatiya Antariksha Hackathon. Third prize goes to Team Khagola. I invite Vicky Ram on the stage. This team developed an application which gave a new insight into the timing capabilities of our first multi-beamless satellite, Astrosat. And now I invite Shyam Prakash VP to receive the award, the second member of the Team Khagola. As a follow-up to Chandrayaan missions, India is gearing up to bring back samples to the moon through the Chandrayaan-4 mission. This mission is scheduled for 2027 and will feature demonstration of new technologies such as lunar docking, precise landing, sample collection, and safe journey back to Earth. 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा. इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने
progress towards permitting sustained travel of Indian-governed countries to space, culminating in the Indian landing on the moon by 2014. I'm glad to share with the Honorable Rashtrapati his Madhyamik Bharat Bharat. He has set up one of the latest technologies in Bengaluru to detect clear temple. And very soon, we will be also retrieving back the commissioned satellites. The satellite of the काम मुकम्मल कर चुके हैं, उनको वापस पृथ्वी पर लाने की कला भी दुनिया भारत से ही सीखने वाली है. And I think one of the most exclusive components of space technology in the last 10 years of the Prime Minister Modi has been that it was no longer limited only to the launching of rockets. I remember, I think it's the year 2015 when मैं आशा करती हूँ कि इसरो द्वारा चलाए जा रहे स्पेस ऑन व्हील्स और स्पेस ट्यूटर्स जैसे कार्यक्रम जनमानस समझने एवं विद्यार्थियों में स्पेस के बारे में उत्कृष्टता और जानकारी बढ़ाने में उपयोग सिद्ध रही है. देवी और स्वयं स्पेस सेक्टर के साथ साथ इसरो ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है. मुझे पूर्ण विश्वास है आप ऐसे ही देश के विकास यात्रा में योगदान देते रहेंगे. इस महीने में भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती भी मनाई जाएगी. आपका आभार माननीय राष्ट्रपति जी. Please rise for national anthem, राष्ट्रगान. Today's occasions, namely the National Space Day 2024, is a momentous historic occasion for India, celebrating nation's remarkable achievements in space explorations and looking forward to an even brighter future. It is a day to reflect on the journey from launching small satellites to planning human space flights, a journey that has been marked by innovations, perseverance, and a commitment to advancing science and technologies. National Space Day 2024 recognizes the critical role that space explorations has played in Indian scientific and technical progress. This date was selected to correspond with the success of Indian Chandrayaan-3 missions, which became the fourth nations in history to arrive on the moon on August 2023. In addition to demonstrating ISRO's developing capabilities, this accomplishment inspires national pride and gains international attention for countries' space programs. Celebrations of the National Space Science Day is led by the Indian Space Research Organization ISRO, and it is the first time that the country is celebrating the growing prominence in global space community. Initiative of the Government of India in giving space research, innovation in space technology, and if there will be
say development in the innovation and improvement in space technology. There will be improvement in the communication technology, and with communication technology, the rural India can be transformed in terms of its agriculture, in terms of its trade, in terms of its say MSME sectors. There is a possibility of giving an economic push in the overall say transformation of this country. The space program of India was essentially led by scientists. But as of today, it is essentially a place where technocrats are sort of groomed, they are sort of trained for tomorrow's space program. And as many of the previous speakers and the live stream have shown, India has a vision for the future extending up to 2047, where we expect to put men in space as well as establish a space station. The reason why these missions have become so successful for ISRO is that I have seen from very close quarters how a mission is essentially nurtured, how it is sort of led, and how it is executed. It's all about review, 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 and more reviews. Some of the scientists who have worked for ISRO, they can tell even in their dreams what they're working because they have gone through so many reviews. Now we have come to the segment all have been eagerly waiting for, the time to acknowledge the champions for their hard work. It's time for the prize distribution to the winners of state-level inter-university poster competition cum exhibition. This was held on 18 August 2023 as part of the National Space Day celebration organized by Manipur University. The first place goes to Justice Elangbam, MSc first semester, Manipur University. He has demonstrated the Chandrayaan-3 model made using this PVC pipe. It is represented here on this stage. I kindly request the chief guest to present the prize. The first prize is a sum of rupees 3,000. Please put your hand together for Justice Elangbam. The second place goes to L. Saroda Devi, pre-PhD research scholar, Manipur University. The prize is a sum of rupees 2,000. Please put your hand together for L. Saroda Devi. The third place goes to S. Sadachanu, pre-PhD research scholar, Manipur University. The prize is a sum of rupees 1,000. Please put your hand together for Sadachanu. I aim in life say ISRO natraga DRDO da try togen to hojikina knowledge tansinningai gi kan honarima hanasu rocketry sida kano interest kar leiba aduda sigumba competition am lai haibuda dum hanagi su experience kar leibanina baba sarage na toraga baba na mateng kara pang Chandrayaan-3 gi magi success oihan ki ba magi launch vehicle sisigi maramda sisigi oina model oina saraga model si kai magi payload capacity anongda kai yawi adugumba se utpagi poster ni thagat ki ba matam do India gi hoina ai makso Indian mo oina kano proud hoi ki the inspiration motivation phangan ki matam da launch su kan leiba matam ni na duga rocketry te su interest leibanina samaina achievement am porok se isagi oina motivation gumba inspiration oina pp ki isagi oina personal advice gumba hairgadi thabak to pa matam da kehani with love to bio magi result to ngai dana result ki damak ta khandabi da thabak to mathawana dum pangthok na bahona bio na haise aigi idea se maruina akogi touching life touching the moon have kanu sida concepts the based toraga human life ta kari impact pi amadi ISRO na ngasi bawa space program da satharai besida kari progress leirage amadi future da kari moina kari tawgani habado da based toraga yambalai ad utsavan ai space ki matang da tamba amadi space ki matang research tawbase ai yam pamjai isamaksu astrophysics ta research tawjabane adna sida participate tawbase ai gonda di yam important amadi oiba ado ai sigi da makta numit
ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯞꯅꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯇꯦꯟꯕꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯩ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟ 3ꯒꯤ ꯏꯁꯔꯣꯅ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯒ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯂꯦꯁꯇꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯣ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯔꯣꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯊꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯔꯣꯗ ꯆꯠꯀꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯌꯨꯀꯥꯗ ꯆꯠꯀꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯩ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯝꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯂꯥꯁ 38 ꯖꯨꯂꯥꯏꯗꯁꯨ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯣꯁꯇꯔꯁꯦ ꯁꯦꯝꯖꯕꯅꯤ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯊꯤꯝ ꯇꯆꯤꯡ ꯂꯥꯏꯐꯁ ꯋꯥꯏꯜ ꯇꯆꯤꯡ ꯗ ꯃꯨꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯥꯒꯥꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯥꯒꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ 1962ꯗ ꯏꯟꯀꯣꯁꯄꯥꯔ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯗꯒꯤꯅ ꯂꯥꯁ ꯌꯔ 2023 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟ 3 ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯔꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯔꯣꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ரி ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ 1980s ꯑꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯁꯦꯇꯦꯂꯥꯏꯠ ꯂꯣꯟꯆ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯁꯣꯚꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯗꯒꯤ ꯋꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2023ꯒꯤ 23rd ꯑꯒꯁꯇ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟ 3ꯅ ꯊꯥ ꯃꯨꯟꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯄꯣꯜꯗ ꯁꯣꯐꯂꯤ ꯂꯦꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯋꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ 2019ꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯁꯤꯚꯝꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟ 2ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯐꯦꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯦꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯒ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯁꯣꯐꯠ ꯂꯦꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯣꯐꯠ ꯂꯦꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ 4th ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯁꯤ ꯂꯦꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯥꯒꯁ 23 ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ 2024ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕ ꯇꯧꯅꯦꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯁꯤ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯦꯁ ꯑꯦꯟड ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤꯁꯨ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯌꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯍꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯤꯂꯤꯞ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯕꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯖꯨꯂꯥꯏ 30th ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁꯇꯔꯁꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ IDPS ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯥꯁꯤ MSc ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ and it has been so beautifully done ꯃꯁꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ talented ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯊꯥꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ 1969ꯗ ꯏꯁꯔꯣꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯥꯔꯥꯚꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯅ 55 yearsꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯌꯥꯟ 3ꯁꯤ ꯂꯦꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖꯗ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ
sigi think tank, sigi scientific base, masi pakthor agadi technological leidna improvement, innovation yam lakadoba. Ado India asidi basically yam sao bolebak nina ko. Rural areas in sida communication technology se yo was yam waba. India ki agriculture hairo, trade hairo, MSME sector hairo, forestry hairo. Mayam puno maksida space ki technology se na India ki socio-economic transformation se yam na mating pang karo haitare. Adona India ki policy makers sing na khalidi. Masigi area ki masi study si kharagen na lagadi technology masi kharagen improve tautaragadi. Not only ngasai ki space research ki magi tongan ba angle lama akoi ki tongan ba sei planet ta visit tauba kopa aduga loina na masigi technology si masigi si study si amna akoi pak thok pa sok thok pa popularize to bom darkar leba so that India is 2047 the honorable prime minister haiba modern a developed country more because Bharat daise successfully masi porpangam gani haibigi asada ni me ampuno mona khaneris aina satra sing oja sing sida aina appeal taujaning masi Manipur gi oina di masi relatively kitang ahoi gi study tauba kitang concentrate tauba kitang encourage tauba kharga hena tauba darkar le hena khale Manipur da le satra sing si yamna talented over kamu atani Hoi class 10 metric taga tharaiba 12 taga tharaiba mayam sing ase yamna hard working oiba mama pana yamna carefully groom to bang akne aduna masigi area se khitanga hena focus tawraga aduna mayamna tawnariba lines maina anoba literature anoba information anoba equipment ko anoba knowledge se akoi oja sing sina piragadi masigi area se khare no khumang chausalagadi yam thuna leino ko akoi gi moi ki career si same natana state sigi amasung akoi lebak sigi socio economic transformation da anoba khumang chausan balakane sai tha India na koi ki hobodi yamna kare heder yamna experimental lobe yamna kitang yam wana kitang hogolakan yamna big achievement ma mayam lak ko se as a koi advanced countries already space that the advanced country adu ki position da laga even four country where whenever kaino da sa gi tha da khongda bse arde mok loina na koi sa gi polar region si da koi na akoi gi kaino sina akoi gi vehicle na space vehicle na maduda targa lebse akoi ahanba nation mane sigi yamna modest starting oirga akoi yam chowi chimena ma torok pase masidei da akoi sagi mamangi history sisu sum honaga akoi the potential mayam lei tungda lakado mayam da chu sigi oiba tim chathrakadi akoi se yamna leader oiba adumba country mo kani habi adugi theme encouragement oiba spirit to madu mayam da lakado mirol sing sin madu khangan boina loina hoji work to ri kangu sidei da amukke hena spirit to kankhat na ba habi adu wakhanon da smaina tawjibane ai man kanse space technology है कोई इंडिया दा यामना कनो याम जर थुन चाखोले बेमनी सिगी याम चाखो पोटेंशियल लई अकोई की इसरो मसिगी दई दई याम कना अकोई की रेगुलेटरी बॉडी डिस्पोजिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस न तबुनी अदु डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मका दा अकोई की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से बेंगलोर दा स्माइन लेबनी सिगी ओइबा से अकोई की नॉर्थ ईस्ट दा सु चाखोनवे दमता अकोई की कनो दसु शिलोंग दसु मागी ब्रांच लेखरबनी मसिदे दा कोई चु खरकना enthusiasm ulagadi Manipur da su sigi oibe unit che ko Manipur zu pukala ganda akoi gi Manipur da leiba talent mayam se sida chu yaksal lagadi akoi gi science ki pithibi da lamjen tanar bis da akoi gi oiba Manipur gi masa sing chu ida yaw gi tanja amade adumana pigine thaje anda ki sen ahan boy doine ahan boy bani na akoi gi Ministry of Education dagi Department of Higher Education dagi tawraga akoi gi VC की ऑफिस दा सिटी में आमम लाए सिम तो दबया दिए ना मधु की रिस्पांसिबिलिटी भी होई अकोई की मरी लेने बे डिपार्टमेंट होई बाय तारे फिजिक्स डिपार्टमेंट ना अदा फिजिक्स डिपार्टमेंट ना कई तो सिन बे तो सी ना तो बदगी दी हजु की हाय बा मई की डिपार्टमेंट की लाइसी नेशनल स्पेस डे जी यौड्रिंग दा अतोप एक्टिविटीज में आमम तो वेना अदो मुक नसाई की एजुकेशन डिपार्टमेंट दा सिगुम बे इंस्ट्रक्शन पिरेसिना ISRO dagi pirak bai tar ador ISRO na list of items haga ramai togada activities school gi yauri college gi yauri ador akhona university gi oina kari sinba ya gada gi haibado
adu yengaga akoi physics department da amta sillo ina tawraga tawdoribana ngasagi ahanba national space day si yaudringeda akoi ki satrasing mahiroi अखोगी स्कूल की अदगी पीजी की लेरिबा छात्रसिंग दा अवेयरनेस अमा यूथ सिंग दा स्पेस टेक्नोलॉजी जी करिनो इंडिया की अचीवमेंट जिने करिनो कदोबगी स्पेस दे जी सेलिब्रेट तौदोइनो हाइबने सिंग सिगी आइदर वर्कशॉप नत्रगा कॉन्फ्रेंस नत्रगा एग्जीबिशन सिंग सिल्लो अदमाइना पिर इट्स माइना नेशनल स्पेस डे एना तौरगा अखोइना हाइदिसी हैकाथॉन तौबा अदगी आइडियाथॉन हाबिगी अर्थदी अनोनोबा आइडिया पुथोकनबा हनबा अदगी अनोनोबा टेक्नोलॉजी डेवलप तौनबा हनबा हाबिदी साद्रसिंगी मोइगे खंगजरिबा माहिरोइसिंगना मोइना खंगजरिबा हाइजरिबदु सिजिनारगा मसिदगी अखोइना खंगबा याबा नत्रगा ओइरपा याबदी साद्रसिंगजी माहिरोइसिंगजी मोइजे पुकनिंग थौगलहनबा मोइदा अनौबा पोचकमा अनौबा आइडिया अमा पुथोकनबगी वाखलोन लाहनबा अदुगुंबदा मतेंग ओइगनी हेना खल्ली अदुगा अमरमदा स्पेस हाइरगदी मयामजु माहिरोइसिंगसु सिदा थोदोकना थवा यावजबा सिबु यामना खंगनिंगबगुंबा अमा अदुम उई हाइतारे अखोइना अदुगुंबगी दु तांजा लौरगा स्माइना नेशनल स्पेस डेना पुलापना अखोइगी स्टेट की ओइबा अदगी अखोइगी लेबाक्सी ओइबा अदुगुंबा अमा सेलिब्रेट तौबा हाइबसे से अपुनबगी खोलाव अमगा लोइनना अखोइगी अनौबा वाखलोन अनौबा आइडिया पुथोकदा मतेंग पांगद्रा हेना अना इंकलिबसिंगदा हाइनिंगबदी पैशन हाइबदी आइने करी पामजै हेबदा मधुगीदुदा मयाम इंखलिब नहारोल बोइदे अदगी हेक लाइक माहि तमला खलकबद ngai ओइदे आइने करी पामजे आइगी वखलजिदा करिनो आइने पुंसिजिदा करी ओइनिंगी हेबदा पैशन जी याम मरु ओइना खल्ले अदना ngasagi मयाम सी आंगांजिंगदसु अखोइ स्पेस हेबा अदगी अतियाजिदा हेक यांकपा मतमदा थवा मिसाकुम यंगबा मतमदा अखोइ खंगनिंगबा अदुगुंबा अमा चेलेबा पुक्सेल अमा लेरिबदा मधुगीदु तांजा लौरगा अखोइना हजिक करी तोबा याबगी मत पैशन जी आइदी याम कन्ना करेता मरु ओइना खंजे अहमदा नेशनल स्पेस डे से हंदक की सहीदगी होबनी 23rd August को 2024 से अहमबा कोई इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ना लाथोखिबी मतुंगिना हंदक सहीदगी होबनी को मसी तसेंगबती अखोई की चंद्रयान 3 हाइदुदा इंडिया की स्पेस ना काखलगा थागी लेमाइदा मी याउदबिगी को अदगी सॉफ्ट लैंडिंग तौरबा साउथ पोल दा को साउथ थंगुना खना कोइन अहमबनी सॉफ्ट लैंडिंग तौरबा मदुगी सक्सेस की माइ पाकपा अदुगी मतुंग तारकपदा मयाम अमा लेखरे मी याउबगी को अदुदगी मार्स ता चटपगी नुमित की अकोइबदा थिजनबगी प्रोग्राम मयाम मथंग लाकदोब मयाम अमा लेखरे अदुदा लोइना अखोइ स्पेस थागतपगी सिदा अखोइ टेक्नोलॉजी से लेरबनिना लेबाक मयाम की अखोइ स्पेस थागतपियो हैना पैसा तानबे इकोनॉमी दसु लेबाक की याम कानरकदोबको अदुना मसिगी नेशनल स्पेस डे 2024 अगस्त ने मसिगा लोइना अखोइ यूनिवर्सिटी खुदिमक्ता हाइबा फंक्शन असी पांगथोउ हाइदुनको इंडिया गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन लापा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वैना अखोइ फिजिक्स डिपार्टमेंट सिनबको मसी नुमित असिदा अखोइ लाइव स्ट्रीमिंग हैना दिल्ली दसुको दिल्ली दा भारत मंदापम न्यू डे मसिदसु पांगथोइ हारिबको अदुदा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट तौरगा मदुगसु अखोइ सि कनेक्ट तौवेको अदुगा लोइना अखोइ सिदसु पांगथोइ अदु ngahak amu mogi do mu yengi ngamo अखोइ सिमु पांगथोइ सुमाइन तौबनी अखोइ नुमित असिदा चुमना के लेक्चर पीबदा लोइना अतोपा अवेयरनेस प्रोग्राम क्या जो पांगथोइ फॉर एग्जांपल दिल्ली की ओइनदी मॉडल साबा क्विज दगी एक्सटेंपर ngang सिंगांगबा अखोइदी मतमसु लेइतबनिना पोस्टर सेशन द ओइना पांगथोए पोस्टर से थीम सिनी थीम हाइबु कोइना मैतिरोन हाइरगना थागी लेमाइदा ताबसिना अखोइगी प्रजा की वाखंदसु को पोहनब को इमोशन पोहनब वाखंदुनेब को समना हारबदा इंडिया द लेबा मिपुम खुदिमक्सी सिगी वाखंदा पोको वाखंदुनेब थमोइद पोको वाखंदुने थागी लेमाइदा ताबगी कइनोसिना अइना हाइजगतबुदी अखोइसिदा पांगथोइबा
ani thona pangtoe ngasina functioni nahan nomaijing numitana akoina poster session je pangthokre poster session ji daunana bo hona bada koigi PhD ki chatra adagi MSc tamba chatra mayam sida ko invitation tawre numit kunim ki mamang ki mokoina mai magi tu oja sing tanaraga mai mana laik tu paraka kan honaraga poster si present toroga nahan Sunday numit tarik 35 sida ayuk nganta daki hauna poster je thietlaga makoi si aikoi mayam na judge ahum na ai sa su judge oi aikoi na wang mayam je hangaga mana present to holaga presentation adegi karmain to tan mana poster sembagi quality amadi merit of the content ko adu ahum section ahum ji yengaga aikoi na first second third mi ahum khali mi kunthra amuk lai ko adu first second third si ki manungda first aba angang du ti khoi nga first semester MSc tambani ma ji asomgi moirang asomdagi ni hai adu hoji rikem te lai hai ko ma si yam kuirobagi mamang tagi ma si sigi field sida ma si ngaujer po mali ko ma gi di model ga ji sarga porei adu ma ji rocket thagali kilometer amaga khara magi rocket si kapangami gain high fuel ji mana sajai gain mana lampak ta tobugi video ga so porei ko anyway yam na standard wangi haribasi ayam bana kogi wari silira aga Indian space ki wari silira aga maru oina handaki thada taba Chandrayaan 3 gi se masida oina ayam bana present tawi ko ayambana masida focus tawi tasengpadi space research masina kanerji tha kabang haktanati masina rocket chi thagalaga kogi satellite ena prithvi gi akobido ungaga leibise masin noina ngasi television tawriba adegi mayam je satellite ki matungina ne radio wave ti satellite ki darkar oideba television di wave ti satellite yawda de phawdo ga sakhieba aduna satellite na hojiki radio wave si phajalaga amu reflect tawthare ineba art ko aduna satellite darkar oeba masina kogi laubada information low ICT high hoji modern technology information and communication technology sida koi satellite darkar ho hai ko aduna satellite si hoji ki space research organization ISRO ko moina thagat pa aduni sida am leire hoji ki thagi leimai da karga thagi leimai da mi taba yabra yadabra oxygen leibra water leibra ko thigat pa adi Mars ta nearest planet ta ko salpa si mayam je mathang leire adu da natana defense ta war gi adagi ICT communication gi ko adagi amana ko basic science ta thigat gi ko space exploration gi mayam sini masigi function asina tungda lakado ba chhatra singda tungda lakado generation the inspiration ama pi ko huje sima ISRO hariba ISRO ISRO hojiki satellite thagali base masigi organizations da Manipur dagi scientists yawi ko adu mongda aina khangba mana kogi ningthojam raghu singh haina ama yawi ko masi raghu maite haibo masi thanga dagi ni ko masi BCC kano dagi Godem college da MSc na kano dagi tawpani IIT Guwahati dagi tawraga ko ma ye hojiki young scientist oine ISRO da sangibani ko hojik first time hariba angangse soidene MSc loraga ba ISRO ge sei kudingi advertise taweba ma attempt torkani adure ISRO da sangba amada sangba isi mana toriba subject su phattaba yade dana sida interest leyene hekti yade hariba ko magi magi subject MSc du su present tawba tabani ko adu MSc tuju phajan taroba mokogi interest amadi mokogi skill ji leragadi soidana sanga kadong mali ko ado tungda horoiba huji mok 12 class tamiba ngang jingi su ko asa tawbu yaidil ko ngasi National Space Day gi mapung oiba thoram New Delhi da leiba Bharat Mandapam da
Indian Space Research Organization na pangthokre. Thauram asigi maruoiba mithunglen Bharat ke President Srimati Draupadi Murmu na oiki amadi Bharat ki Rajya Singh da Paksan na National Space Day pangthokhibaga loinana ngasi aikhoi gi Manipur da su Physics Department na silangduna Manipur University da leiba court hall da mapung phana pangthokre. Keep looking up, keep exploring and keep reaching the stars. Happy National Space Day.